to your mind? Environment. Oh, environment. What else? Nature. Save water. Save the water, right? Wait, today's lesson. Our aim of the topic is to get background on different kinds of pollutions by viewing pictures, video clips, and to understand some causes and effects of environmental problems. Okay, to achieve our goal, we will identify the main causes of pollutions and write an article about what things can be done to make people live environmentally friendly. And also we will be able to use subordinating conjunction because to give reasons. Okay. Before we start, I want you to watch some video clips. It might look like an apocalypse, smoke so thick it almost shrouds the sun. But for the people of Ulaanbaatar, this is just another day. Half its residents live in Ger or yurt districts with no central heating, in winters colder than Antarctica. For Basanjang Baatbaatar, a single mother of 4 whose husband left, coal brings the only warmth they can afford, but it's coming at a price. The first time I almost lost my daughter was last winter. I went to Wait, the next question is, how do you feel about the video? Saloma, do you want to answer? Yeah, I know that. I felt so awful and it's tragedy that Mongolians are living like this. Yes, exactly. Right. Wait, the next question is, why is there so many smoke in Mongolia? Wait, Muslim. Because we use coal to heat households and there has lots of traffic. Yes, that's correct. And does anyone have any idea? We can plant trees. Oh, we can plant trees to reduce the air pollution, right? And what else can we do? Use public transport. We can use public transportation, right? Wait, what other types of pollution are we facing in Mongolia? What do you think? Water pollution. Yes, we are facing water pollution. Soil. Yes, exactly. There's soil pollution. Yes. Of course, there's air pollution and Noise. yes, exactly. Noise pollution. What is noise pollution, guys? What does noise mean? It's like traffic noise. Yeah, traffic noise, right? Like honking. For example, there's noise outside. Can you hear that? Yes. There's noise гэж юу гэсэн үг вэ? Дуу чимээ авах нь шүү дээ. Өдөргийн дуу чимээ ч бас бохирдол авах нь шүү дээ. And there's also radioactive pollution. Okay. Do you have any questions? No? This is a memory game. Click on the playing cards and match the phrases to the pictures. Right, so this is a matching game. I will click on the names and you will tell the picture numbers, right? Okay, the first one is soil pollution. Oh, this picture number 4. Yeah, noise pollution. Picture number 3. Oh, it's a picture number 3. Water pollution. Picture number 2. Oh, it's picture number 1. Right. Then radioactive pollution. Picture number 2. Oh, it's picture number 2. Radioactive гэхээр юу гэсэн үг юм бэ? Oh, тийштэй. Зүг. Тацраг гэдэг бодзыг бохирдол авах нь шүү дээ. Okay, yeah, repeat after me, guys. Water pollution. Water pollution. Radioactive pollution. Radioactive pollution. Noise pollution. Noise pollution.
pollution? Good job. Yeah. Before we start, I have a few questions. What are the main causes of air pollution? What do you think? The next activity is we will work in groups. За багаараа яах юм бэ гэхээр багш нь та хэдэд цаас тарааж өгнө. Та хэд агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдлыг үүсгэж байгаа гол шалтгаанууд нь юу юм бэ гэдгийг багаараа ярилцж байгаа бичин шүү за. Salonga, can you please join this group? Hey, your group will be talking about major causes of water pollution, right? And your group will be talking about major causes of soil pollution, and your group will be talking about air pollution, right? Team 3, please come to the board. Water pollution caused are factory waste, wash car in the river, chemical waste, global warming. Because there is no trash can around the river bank, sewage and waste water. Water pollution solution are throw your waste into the bin, save water, and others. They drew some pictures. In 2015, the water was clear, right? And in 2012, 2022, you can see lots of trashes in here. Yeah, I'm quite okay. Okay, let's move on to grammar section. We have some sentences here, and can you please read this? Shut up. Mongolian air pollution is getting out of hand. There are lots of getting cold and there's lots of traffic. Yes, exactly. Great. How many sentences are there? Sentence юу гэсэн үг лээ? Өгүүлбэр. Хэдэн өгүүлбэр вэ? Хоёр өгүүлбэр байна тий. Жаагүй тус нь нэглээд очоод дээ. Mongolian air pollution is getting out of hand. Тий бүр ингээ хаас гараа яваад ирдэг тийм өгүүлбэр. За тэгсэн чинь хоёрдугаар нь their household heating is cold and there's lots of traffic. Гэрээ дулаацуулах зүйл нь бол нүүрс тэгээд маш их зүгчтэй. Маш их машин. Гэтэ машин маш их байдаг, дээрээс нь гэрээ дулаацуулахын тулд нүүрс ашигладаг гэж байна. Тэгвэл энэ хоёр өгүүлбэрийг холбоод нэг болгохын тулд ямар холбоос ашиглах юм бол conjunction гэж үздэг тийм. For example, and, however, зөндөө тийм. Wait. Oh, exactly. That's correct. Because we use because. Yeah, shut up. Please read this. Mongolian air pollution is getting out of hand because their household heating is cold and there's lots of traffic. Yes. And it answers the question. Why? Why is Mongolian air pollution is getting out of hand? Oh, because their household heating system is cold and there's lots of traffic. Here, because it's Juhan. Ямар нэг зүйлийн учир шалтгааныг тайлбарсан холбоос үг байна шүү дээ. Тэгээд ямар асуултанд хариулдаг гэсэн бэ? Оо, яагаад гэсэн асуултанд хариулдаг? Хоёр өгүүлбэрийн хооронд нь холбогддог. Учир шалтгааныг тайлбарладаг холбоос үг байна. Then, right, because at the beginning of a subordinate clause. Энийг юу гэж ойлгож байна? Subordinate clause. Okay, for example, let's look at this sentence. My classmates are eco-friendly students and because they don't throw garbage on the street. Хоёр өгүүлбэр байгаа. Яг энэ хамгийн ихний
statement өгүүлбэр болохоор main clause буюу гол өгүүлбэр гэж байна. Нэмэлт тайлбар өгж байгаа өгүүлбэр нь болохоор subordinate clause буюу нөгөө хам өгүүлбэр гэж хэлдэг туслах өгүүлбэр ч юм уу. Тэр баггүй. Тэр because-ыг яг нөгөө гол өгүүлбэртэй биш нэмэлт утга гаргаж байгаа туслах өгүүлбэрийнхаа өмнө бичээрэй гэсэн үг баггүй. Аяга because-ийн дараа заавалчгүй юу орно гэж байна. Гуравдахын намтаа write full sentence after because. Заавалчгүй бүтэн өгүүлбэр бичээрэй гэж тийм. Бүтэн өгүүлбэр гэхээр юу гэдэг вэ? Subject, verb, object байсан гэж тийм. Okay, let's do some exercise. Join the two sentences with because and make the second sentence as subordinate clause. За жишээ нь бол хамгийн ихнийх нь хийгээд үзсэн байна те. My friend Anna is an eco-friendly boy. He plants trees гэсэн хоёр өгүүлбэрийг миний найз Анна бол eco-friendly boy. Байгаль орчин ээлтэй хүүхэд. Why гэсэн чинь because яа тийм бол how well did you understand this lesson, guys? За, хичээл энэ хичээл яг ирүүлсэн ойлгомжтой байсан би өөрөөсөө өгмөн л юу гэх. За, 5-аас 1 оноо хүртэл өгч байна. Хамгийн би бас сайн ойлгох гэх юм бол 5 оноо. Та нэг дахиад авах хэрэгтэй юм байна гэх юм бол 3-аас 4 оноо. Таас 5 оноо нэ өөрөөр хэлбэл байгаа юм байна. How about Muslim? 5 out of 5 санаа үнэтэй өгч байна. За. Таас 4 гэж үзэж байна. За, юун дээр 1 оноо алдсан гэж үзэж байна. New words, шинэ or was it grammar? Шинэ үгэн дээр 1 оноо алдсан гэж үзэж байна. Was it grammar дээр? Шинэ үгэн дээр. Okay, thanks. Let's summarize our lesson and I will give the homework and this will be in the lesson. Okay, what did we learn today? We learned different types of pollution, right? And how about grammar? We learned because conjunction. Because we can use something like яагаад гэх юм бол эсвэл очин гэсэн утга гаргаж байгаа тийм. За, ихтэй сайн хэлээд ирнэ. Гэрийн даалгавар exercise 28 on page 129. We will write an article under the topic how to make people environmentally friendly. Юу гэсэн бэ? Хүмүүсийг хэрхэн яаж байгаль орчин дээлтэй болгох вэ гэсэн сэдвээр 120-аас 150 хүүхдэд жижигхэн их зохиох нэ. Тэгээд номон дээр 129 дугаар утсан дээр ямар план ашиглаж бичих тайлбарлсан байгаа шүү дээ. Okay, that's the end of the lesson. Thanks for your attention.